Hello, my name is Mike Lloyd B. Grande, and this is my topic of Group 4 report. So my topic is Article 1308. The contract must bind both contracting parties. This validity or compliance cannot be left to the will of one of them. So Article 1308 state that the two person or parties must have agreement or kontrata. So, based sa ilang gisabutan, like for example, Marie Chris and Hannah, so have a agreement of or kontrata na kailangan baydan ni Marie Chris monthly because nag-rent siya ng house or sa boarding house kang Hannah ng 1,500 a month. Dapat sa gibuhat nila na kontrata, si Marie Chris kailangan mo bayad monthly. Dapat mo matuman kay amo may gisabutan para dili ma-unfair ang ila kuan kontrata. So next is Article 1309. The determination of the performance may be left to a third person whose decision shall not be binding until it has been made known to both contracting parties. So, Article 1309, this next article aim that if two parties have the agreement, kailangan na may isa ka tao na maka-decide. For example, si Jane og si Ann may agreement, pero murag sa side ni Jane murag unfair sa gisabutan na kontrata. Then mag-decide yaon sila duha, dapat may isa ka tao na ang isa ka tao kay bali is si James na para maka-decide sa ila kontrata para dili ma-unfair kang Jane og kang Ann ang ila mga agreement. So next is Article 1310. The determination shall not be obligatory if it is evidently inequitable. In such a case, the court shall decide what is inequitable under the circumstance. So the Article 1310 balik ta kang Jane og kang Ann. So kung maka-decide na si James sa ila ni Ann og ni Jane na mahimo na kontrata, pero dili gihapon fair or para sa duha, so kailangan na mukadto sila sa korte para ang korte na ang mag-decide sa ila agreement or kontrata. Kung dili gihapon fair ang pag-decide ni James sa ila duha.